Question number yes से बोल दो पार्ट है Question. Find all zeros of the polynomial 2x cubed, x cubed, x squared, 6x minus 3. If two zeros are 3 and minus 3. So this is a cubic polynomial. Cubic polynomial or expression मिलेगा standard form x cube x square is x plus t. This is the expression of cubic polynomial. Number of zeros is 3 and they are alpha, beta, 7. Sum of the zeros is alpha plus beta plus gamma, that is minus 3 by 8. Then alpha beta gamma, gamma alpha C by 8. Then alpha into beta into gamma minus C by 8. So use these three relations. Assume this as alpha, this as beta, and R put as gamma. Use this relation and find the value of gamma. ঠিক আছে পড়া এটা গোটেই পলিনোমিয়াল টু সলভ নকৰাকে কামটো হৈ যাব ABCD is given, so two zeros are given and write like let alpha is equal to 3, beta is equal to minus 3, gamma question mark. According to question, alpha beta gamma, that is minus b by a. And for this polynomial, value of a is 2, b is 1, c is minus 6, d is minus 3. Put their values 2, 3, minus 3, e value is minus 3, n is 2. Root 3 into root 3, 3 minus gamma minus 2 minus plus 3 by 2, 3 and 2 will cancel. Negative will go on that side. Is 1 by 2 minus 1 by 2. It is another thing for you. Mark this out. Product. PQ question the already produced from me. And the whole body is a very question of first. That would be nice. People are not saying nine.
Last question. Okay. If alpha and beta are zeros of the quadratic polynomial, that is fx is equal to x square plus x minus 2. Then find 1 by alpha minus 1 by beta. Equal line time শুরু হয় একটু কোয়েশ্চন করা তাহলে আমি পেয়ার অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন ইন টু ভেরিয়েবল করিব ঠিক আছে আগৰ ক্লাস বিলাক হসপিটাল চাই লবা বিলাক ক্লাস আমি আপলোড দিছো 20 বার পাস এটা আছে ঠিক আছে নাই পারো বাস এটা ক্লাস দিয়া আছে এলপি এলপিউ দেখো ইনস্টল পয়েন্ট that is one plus split part of this class on follow কেনেকে কৰিবা fx to solve this question fx equal to x square plus x minus 2 alpha নিকারে লাইন পর মুশকিল হবে সেটা পাকাটো ডাইরেক্ট সলভ করে করাতে বেশি মিনিট পর সেকেন্ড লাগে প্লাস আমি যদি সলভ করব তা মাইনাস 5 so simply solve it. Solving this. Equals 2 minus 1 definitely 2x 1x minus 2 x plus 2 x plus 2 x minus 1 wow is equal to 0 or is equal to 0 me হলিলব পাৰিবা এটো কিছু বাকি কিনি let alpha is equal to 1 eta equal to minus 2 since alpha and beta and fx. Now, double 1 by alpha minus 1 by beta. Then for here we will now put this. 3 by 2. ठीक है फाइन मतलब बेसिक क्वेश्चन থকা असाइनमेंट দি দিম ফার্স্ট চেপ্টার সেকেন্ড চেপ্টার মিলাই মিলাই ঘৰত পঢ়িব পাৰিবা তো আমি স্টার্ট করি পেয়ার অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনস ইন টু ভেরিয়েবলস নাকাতে কিয় কাটব তোমাক তোমাক কৈছে 0 আলফা বিটা ভ্যালু লব কাৰণে কেনে কিমান মার্কস পাবা এইটো কুৱেশ্যন কিমান পাবা 2 মার্কস পাবা question to question no आपण काठिण्या काठिण्या cubic polynomial distribution করবা নাই স্কুলত পড়ালে কবা এটা বেশিকে মনে করাই next topic to be discussed is the cubic polynomial question very দিয়া আছে এটা বাকি you have like it না লাগে আৰু এনেও এক্সামত তোমালোকে PT1 ৰ ডেট দি দিব ৰিভিজনৰ টাইমত কিছুমান এডিশনাল কোৱেশ্চন কৰা মেৰে স্কুলত কি পঢ়াইছে দিয়া চেপ্টাৰ 1 পলিনোমিয়াল তাতে কিউবিক বাই কোৱাড্ৰেটিক পঢ়াই নে চাবা কিবা নপঢ়া বস্তু পঢ়াই নেকি কবা এটো বস্তু কৰাম
Chapter 1 to school পঢ়া হৈ গ'ল তুমি পঢ়িব পাৰিছানে স্কুলত কিবা বেলেগ দিছে নেকি বাবু নাই না একটু ইনফরমেশন দিবা আমার বন্ধ কথা তো লেখা দেখিস নাকি ভালো হবে লেখা লেখা সিম্পল হবে तो chapter 3 here now linear equation in two variables pair of linear equation in two variables. So what is the standard form of a linear equation in one variable? আমি যদি লিখি দিও x plus a equal to 0 আর কিবা বেলেগ নাম্বার দিলেও হবে only one variable is there. If I write ax plus by plus c equal to 0, this is a standard form of pair of linear equation in two variables. This x and y, these are variables. This is coefficient. This is also coefficient. And this is constant term. This is constant term. Now already told you that any polynomial can be written as an equation. আমি polynomial পড়তে পাইছো না যে ax square plus bx plus c. This is a standard form of polynomial. What type of polynomial? Quadratic polynomial. Because maximum power of the variable or the degree of the polynomial is 2. So if I equate this with 0, then it becomes an equation. Quadratic polynomial, quadratic equation. Similarly, if you write any linear polynomial, maybe in one variable, maybe in two variables, sometimes it can be in three variables. The class 11 of SEBA. So, itu mono ax by plus c equal to 0. This is standard form. Now, any linear equation always can be drawn as a straight line. Linear equation bila kami straight line or draw koribo paru. For iban agate malam question se if this is our coordinate system, then that straight line of the linear equation can go like this, maybe like this, or like this, then this, these are the possibilities. Because I want to tell three types. But for these two and for these two, these are also straight line. But in these four cases, number of variables present in the equation will be only one. If the line is parallel to x-axis, if your straight line is parallel to x-axis, then which variable will be missing? Y. And if it is parallel to y-axis, then x variable is missing. ठीक है सर अब we can h2 whole if someone give you
a pair of linear equation. See, any straight line, suppose this is ax plus y plus c equal to 0. This is the straight line of this linear equation in two variables. How many points lie on this straight line? Infinitely many points are lies in this straight line. So, we will keep this infinitely many points lies lying on this straight line. Yes. Now, how to get coordinate of these points? A point belongs as signal by b coordinate point is x value and y value. How to find this x and y values? Any idea? मैं यदि लिखूँ याते 2x plus y is equal to 4. This is a linear equation in two variables. So can you tell me how to find the points lies on this straight line? Or if I ask you how to plot this linear equation in the graph paper as a straight line, any idea? Class kind of policy content this. One of pore kiba. Then scroll kora in move pore. Box bola. Hindi coordination of move by show. Ane tumi puri ba x and y into lama bane. Tarana ni puri hogi. Separate any one variable. Suppose I am separating y on the left hand side. This becomes 4 minus x. Okay. Now x is the independent variable. Y is depending upon x. If I put x equal to 0, then what will be the value of y? 4. If I put x equal to 2, what will be the value of y? 0. If I put x equal to 1, it will be 2. And if I put x equal to 3, so I got 4 points. 0, 4, 2, 0, 1, 2, and 3, minus 2. So these are 4 points. Now draw the x and y axis. X axis here say this is y axis. This origin. Plot these 4 points and join them together. It will be a straight line. Now the question is, in any straight line, here are infinitely many points lie on it. That means we can get infinitely many values like this. Infinitely many pair of x and y, and each and every pair of x and y, each and every pair of coordinates indicating one solution of the equation. So the detailed map, that is straight line given will be put whether 5,6 is a solution of this equation. So we will put 5 and 6 here in place of x and y and check whether LHS is equal to RHS. If they are matching, that means this is a solution. If they are not matching, then this is not a solution. So here the fact will follow the negative part. Each and every point lie on any straight line of the from a linear equation in two variables indicates a solution. The পরীক্ষা যদি মাত্র একটা ইকুয়েশন দেয়া থাকে there will be infinitely many solution. ঠিক আছে, এইখিনি তোমার ডাউট আছে যদি দিলবা নাই যদি বা লিখবা যদি লিখব পারা জানা যদি লিখিলেও কথা নাই নিজর চয়েস
তার কারণে তুমি কৰিবা মই জায়গাও দিতে পারতে পারছি এটা আমি টেবিল বনাইছে পারি একটু বার এটা আমি x আর y টেবিল বনাম তার মানে তাহলে আমি সেপারেশন করিব y equal to 3 minus 0 into x ঠিক আছে না minus 2 পেলে গেলে প্লাস 3 হবে আর 0x পেলে গেলে minus 0 into x হবে right now these are the x and y মই এটা কাম করব x মানে বাকি দিন 0 0 into 0 0 y কিমান হ'ব 3 x এর ভ্যালু 1 বদলে y কিমান হ'ব 3 2 বাকিলে কিমান হ'ব 3 3 বাকিলে 3 4 বাকিলে 3 that means value of y is independent it is not depending upon x x এর ভ্যালু জি কোন যায় একটা পাত থাকা y ভ্যালু দেয় কি ফিক্স 3 so 0 into 1 2 3 0 into 3 1.1 into 3 1 3 2 3 4 3 3 the line will be parallel to x axis বুঝি পাইছেন না এটা আমার এখানে কোনটো ভেরিয়েবল মিসিং আছে x ভেরিয়েবল মিসিং আছে যেটাতে x অথবা প্যারামিটার এটা বুঝি পালা তাহলে y টা পরিসীমা করা সেম বস্তু লাইনের প্যারালাল হয়তো ভেরিয়েবল মিসিং থাকে আর বনোয়া প্রসেসটো এটো ঠিক আছে তো আমি ওয়ান ভেরিয়েবলৰ কাহিনী গম পালো এইবিলাক মুছিকে নেকি এইবিলাক মই লাফ লিখা নাই চাগে লিখছা সবে লিখছা yes এতিয়া এইবিলাক বস্তু মোৰ কত দৰকাৰ নাছিল ক্লাস 9 তে পাইছা মই একবাৰ ফেলে নাও if I draw two lines মই যদি দুটা ইকুয়েশন পাও a1x b1y c1 equal to 0 first equation a2x b2y plus c2 equal to 0 second equation why a1 a2 b1 b2 c1 c2 because the coefficients may differ in different equations now এইটো তোমাক বনাব দিও তুমি এনেকা এটা লাইন পালা আৰু এইটো মই বনালো মই এনেকা এটা লাইন পালো মূল লাইনটো মই এনেকে ভৰাই দিলো ইয়াৰ মানে তোমাৰ লাইনৰ মূল লাইনটো ক'ত থাকে এটো কোনটো থাকে that means there will be a coordinate point for this point of intersection for both lines so a point to এইটো লাইনটো পৰি আছে এইটো লাইনটো পৰি আছে this common point of intersection of both lines are lying on both straight line that means this value will satisfy this one this will satisfy this one also right so this is the common solution for both of the straight line both of the linear equations গতিকে আমি আমাক যে এই দুটা ইকুয়েশনৰ সলিউশন বিন্দু পাবে কেনেকৈ কৰিব লাগে আমি মেথড আছে পিছত কৰিম মই জাস্ট কনসেপ্টটো বুজাব খুজিছো if there is only single line there will be infinitely many points but if there are a pair of lines then definitely they will intersect at a point and that point coordinate will be a solution for the pair of linear equations given বুঝি পাইছা বুঝি পালে তুমি বনাই সবাই বুঝি পাইছা ঠিক আছে এটা কেসটো হল দুটা লাইন যদি বনাব তুমি এটা মই এটা বনাও সদায় কাটা কাটি কৰিব দুটা লাইন দুটা লাইন এনেকে কাটা কাটি কৰিব পাৰে এটা পসিবিলিটি আছে লাইন দুটা নাকি প্যারালাল হ'ব পাৰে না নাই তো প্যারালাল লাইন কিন্তু জীৱনত কথা নকৰিলে মানে that is solution found there is no common point of intersection for a pair of parallel lines parallel line জীৱনত লগ নাখায় সেইকাৰণে যিমান লম্বা কি হ'ব লাগিব common point নাই so no solution মনত ৰাখিব দিবা parallel থাকিলে no solution intersecting line যদি এটা solution আৰু এটা কেছ আছে third case যদি তুমি বনা লাইনটো আৰু মই বনা লাইন ওভাৰল্যাপ কৰে ইদালৰ ওপৰত সিধাৰ কৰিছে কেতিয়া মই দেখাই আছো এক্সাম্পল দেন কিমানটা সলিউশন হ'ব কছো infinite solution because each and every point are touching each and every point of the other line
এটা এইকেইটা আমি আইডেন্টিফাই কৰাৰ কাৰণে কেইটামান মেথড আছে ৰুল আছে মই লিখি দি আছো প্ৰথমতে ডিফাৰেন্ট টাইপস অফ পেয়াৰ অফ লাইনস বুজি পাইছা ঠিক আছে মই এখন টেবুল বনাই পেলাই লিখাই দিছো এইবিলাক মুছু নেকি মই জাসমিন সব লিখছা এনেকে বলালে কিবা গণনা কৰাব লাগে ন কিবা বিখত আমি আমলকে ভালে আছে তো বঢ়িয়াকে লিখিবা ইম্পৰ্টেন্ট লিখিকে দৰকাৰী let us assume a pair of linear equations in two variables a1x b1y plus c1 0 and a2x b2y c2 ठीक है now page 1 if a1 by a2 is not equal to b1 by b2 then pair of lines will be intersecting unique solution consistent then case 2 if a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 then pair of lines will be coincident infinitely any solution consistent next point cycle drawing clarification Get to this one, get up. Get to this one. Case 3. If n1 by n2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, then usual actions consistent মানে সলিউশন এক্সিস্ট করে টোটাল হইছিল এটা কিবা বুঝি পাইছা a1 a2 কি মই লিখাই দিছো ন তাৰে বিলাকৰ আমি রেশিও চেক কৰিব লাগিব
Cerita bisa nih kok. Nah, kalau ini coba mau dikasih di Indonesia. তাৰপিছতে বেলেগ বস্তু লিখাব পাৰিম এইখিনি মুছিব পাৰো চেক কৰিবা check whether the following pair of linear equations are intersecting parallel or coincident. ठीक है सिंपल इक्वेशन 5x minus 4y plus 8 is equal to 0. 7x plus 6y minus 9 is equal to 0. 9x plus 3y plus 2y is equal to 0. Maka lakukan 18x plus 6y plus 2y is equal to 0. Then third one 6x minus 3y plus 10 is equal to 0. 2x minus y plus 9 is equal to 6. On 0 value. Next minus y next arrange কৰি ল'ব লাগিব স্ট্যান্ডার্ড ফর্মত এক্সামত arrange হৈ নাথাকে তোমালোকে arrange কৰি ল'ব লাগে লাষ্টৰটো তো একেটা চেক কৰা কোনটো প্যারালাল হ'ব কোনটো কোইন্সিডেন্ট আৰু কোনটো ইন্টারসেক্টিং হ'ব দেখা আছে লগাম কৰিবলে আমি ক্রিকেট চাব বেছিনা নেকি ভাই কত বাদ তো ক্রিকেট অনেক বড় মারছে First question, value of A1 is equal to 5, B1 4, C1 8, A2 7, B2 value is 6, C2 is minus 9. First of all, try to find B1 by B2 5 by 7. Then B1 by B2 value minus 4 by 6. Kata kami boleh 2 by 3. So these two values are not equal. 5 by 7, 2 by 3 are not equal. One is positive, one is negative. So since A1 by A2 is not equal to B1 by B2, therefore pair of equations will be intersecting. If pair of equations are intersecting, then how many solutions will be there? One solution. Yeah, udana equations. Jodi to be there, how many solutions will be there? Unique solution. One fraction, right? First question. Next, number 4 to put it down.
ইয়াতে ভালকে এৰেঞ্জ হৈ নাই, তুমি ভালকে এৰেঞ্জ কৰিব লাগিব। 7x minus y minus 4 equal to 0. 2y circle কারণ করো minus 3x plus 2y plus 5 equal to 0. 2y equal to 0, হ্যাঁ জায়গাটা এখানে ডাইরেক্ট কিছু a1 by a2 7 by minus 3, that means minus 7 by 3. b1 by b2 minus 1 by 2. Both are not equal. So এটাই কথা আগুন নিশ্চয় লিখি দিবা, since a1 by a2 is not equal to b1 by b2, therefore pair of equation will be intersecting. ঠিক আছে লিখিব পারা, হ্যাঁ এইবিলাক এমসিকিউ হ'ব, অলপমান বদলাই দিছো মই, কে ভ্যালু দি দিব কিবা দি দিব, মই বেসিকটো শিকাই আছো। For question number 3, for this one, 2 to solve 9 by 18, a1 by a2, 9 by 18, that is 1 by 2, b1 by b2, 3 by 6, মানে 1 by 2, c1 by c2, 2 by 24, then 12 by 24, that means 1 by 2. Therefore, since a1 by a2 is equal to b1 by b2 equal to c1 by c2, whatever equal will keep coincident lines and there will be infinitely many solutions. Formula বুঝি পাইছা না? আৰু number 3 to যদি সামনে যাও, question number 3 to আমি সামনে যাও, a1 by a2 মান হলো 6 by 2, and is 3 by 1. Then b1 by b2 minus 3 by minus 1, again 3 by 1. Then c1 by c2 10 by 9. So 6 a1 by a2 is equal to b1 by b2. It is not equal to c1 by c2. Equal to parallel lines. No solution. তেনেকে আমি লিখিব পাৰো। এক্সাম্পল ইমান ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন নাহে, মই কৈ দিলো কেনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিব তেনেকুৱা মই দি আছো। Science question. Science question লিখিবা তোমালোকে। X plus 2ay is equal to 2 and 2x plus 5y plus 1 is equal to 0 are parallel. Then 5
value of x কৰিব লাগে আৰু এটা question লিখিছো কৰিবা x plus 2y equal a minus bx plus dy a plus b minus 2 for what values of a and b above pair of linear equations we have infinitely many solution to কৰিব লাগে প্ৰাইমাৰা তো যিবিলাকে ক্লাছটো এটেন্ড কৰা নাই ভিডিঅ' চাই আছা অংক দুটা কৰিবা এজ এ হোমৱৰ্ক এই দুটা কুৱেশ্যন ভেলু অফ কে এণ্ড ভেলু অফ এ এণ্ড বি নেক্সট ক্লাছত মই ডিছকাছ কৰি দিম বাকী ক্লাছৰুমত থকা চাই লওঁ মই